Welkom vis mensen, het is de maand van februari 2022. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun en de positieve alignment of energy. Heleboel van jullie vismensen komen achter dat een stier, een ram en een leeuw heb je in de rug gestoken. Oké? En het komt uit. Heleboel van jullie dat was in een relatie met een ram of boodschatten had meerdere mensen. Dus jij was één van de mensen. Je bent op zoek naar een gezond relatie. Dus je bent aan het kijken bij de Tauruses, bij de en de tweeling en de maakmensen. Daar ben je op zoek voor een gezond relatie. Oké? Je gaat een eind maken met een ramly of boodschappenman, een boodschappenperson en een weeskalperson. Je gaat echt boom een eind maken met deze persoon en je gaat even stevig in je schoenen en zeggen, luister, ik wil deze relatie niet meer beëindigen. Heleboel van jullie hebben je ogen op aan een tweeling. Sommige van jullie aan een tweeling, sommige van jullie aan een scorpion. Oké. A clock is ticking and a tower moment is come to now. Jullie gaan behind some sort of a relatie met een weeskal en een ramman. Een weeskal en een ramman. Je gaat echt een eind hier in de relatie. Jullie zijn in een relatie met een ramman en een weeskalman. En je gaat het behind. En waarom? Is dat jullie recognize dat de ramman heeft de waarheid niet gesproken. De energie van secrecy in Aquarius is diefstal van heleboel geld. En dat is de 7 van zwaarden. En je komt daarachter. Mensen in groepen mensen komen achter wat deze man heeft gedaan. Deze man is van een ander land. Oké. Alrighty, we gaan even kijken. Waar lag je geld? Een ramman moet jullie betalen. Heleboel geld terug. En een scorpionvrouw. Een ramman en een scorpionvrouw moet heleboel geld even terug betalen. Mensen komen achter de geheim van een young crave. En dat een young crave heeft heleboel geld genomen aan de volste uit. En mensen recognize dat een young crave have een tweelingman opgelicht heleboel geld. Dus je geld is overal gescatterd. Je geld is in de huis waar een ram heeft heleboel geld van jullie genomen aan de volste benodigdheid. En sommige van jullie moeten best wel geld aan je kind geven om je kind kunnen naar huis terugkomen. In de huis van korttermijn contractual overeenkomst ondernemen. Misschien dit is internet verkoops en dat soort of thing. Daar lag je geld, oké? Dus een uitbetaling moet komen. En de uitbetaling komt wel. In your work and career house, which is the teen house, there is some sort of an illusionary. This is een van de house that is prominent in je leven in de maand van februari, is the tiende house. And the tiende house is the house van career. And there can some sort of a problematic situatie of gewoon een illusionary situatie op de workfloor and rond je work. That sort of a situatie, oké? Waar je weet niet wat precies is daar. Niemand zegt wat, maar je voelt as if het klopt niet. En ja, het klopt niet. Maar je krijgt goed nieuws en je krijgt ook een salary verhoging, oké? In de andere house dat je heeft a major verandering of major issue is met een tweeling. Dus als sommige van jullie had some sort of a conflict van mening met een tweeling, het wordt opgelost en je wordt succesvol, oké? Dus we gaan even kijken. Ik zie dat een leeuw, verdriet voor een leeuw en een weeskal. Mensen recognize de samenwerking van een leeuw en een weeskal en wat ze hebben gedaan. We zien de energie van de sekwaker en de sekwaker heeft mee te maken met een stierman hebben some sort of a vergunning uitgedeeld aan een crave en een leeuw. En de documentatie was niet voor ze, oké? En mensen nou recognize. Deze stierman heeft een heleboel problemen en moet een heleboel problemen gaan oplossen, oké?
Als het gaat weken van weken. De eerste week kijken we op de energy en issue van de ram. De 7 van zwaarden. De 7 van zwaarden accompany deze beoordeling over heleboel geld. Heleboel geld. Dus een ram wordt gepakt en moet opgeven waar is de geld gebleven, hoe hebben ze de geld verdiend en dat soort van ding. Dus een ram wordt gepakt voor de oplichterij op van heleboel geld, oké. Dan als we kijken de energie van vrienden en kennis. Ik zie dat vrienden en kennis zijn onder some sort of inzicht. Oké, this is the house van vrienden, kennis, verdriet voor vrienden en kennis, problematische situatie, dat soort van dingen. En ik zie dat daar is de oog op, so de oog kan de energie van de belasting, de oog kan de energie van onderzoeker, de ID, de vijand, ja, ik kan. Het is een overheidinstelling dat heeft inzicht op een heleboel conflicten met vrienden en kennis, oké. En dit is een situatie waar mensen gaat even recognize, so it is belastingdienst recognize that a fraud was created. And the fraud was created door a ram Leo boodschap person. Dus it is a situatie waar je ziet de energie van heleboel geld, de belastingdienst, en de belastingdienst gaat recognize that the ram Leo of boodschap person have a fraud gecreëerd. Het komt op in de huis van de boodschappen, maar ik kan ook een jong ram, een jong Leo of een jong boodschapper. Some sort of fraud, hoe mensen hebben heleboel geld krijgen onder valse benodigheid. Daar zie je de inlicht wat mensen zitten bekijken. Waar hebben ze geld van gekregen? Nou, dit is een situatie waar een van die mensen gaat proberen om te runnen en ze wordt gepakt, oké? Het is zoiets als de overheid nou komt achter en ze gaat even runnen, omdat ze vragen jullie om geld te geven om reisticket of zo te krijgen. Je ziet in de huis van de familie, dus wees voorzichtig. Boosheid. Ik zie een leeuw en een kreef is zeer boos. Oké, dus wees voorzichtig. Oké, maar jullie vismensen blijf trouwen naar jezelf en je familie en dat is best wel goed. Maar een kreef en een leeuw is zeer boos omdat ze is nou gepakt. Ik zie vrede. Vrede komt binnen. En deze vrede is de energie van situatie met je werk, waar je werk, je ondernemerschap en dat soort of ding, want het is de house of the tiender, de 10 house waar vrede en een nieuw start is. Zoiets als je zit hopen voor een nieuw start met je zaak, met je onderneming of een nieuw start om een nieuw band te vinden, oké. Dan zien wij dat een tweeling is nou een heleboel probleem en zit na te denken om iets van de verleden. Een tweeling gaat helpen een situatie op te lossen, omdat de tweeling recognize dat een weeskalman en een weeskal en een ramman hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Nou, als je bekijken is zoals als de overheid nou zit om te bekijken some sort of a false speling, okay? Dus het is zoiets als nou mensen zitten na te denken over iets wat ze heeft gedaan. En het heeft mee te maken dat mensen had collaboreerd met een ramman. En deze ramman had collaboreerd met buitenlandse mensen om heleboel geld te verdienen om de valse benodigheid. Nou, alles is zoiets als mensen zijn recognize dat iets dat ging lang door is nou aan het oplossen. Is zoiets als de mensen had niet geweten. Zoiets als de overheid had niet geweten wat was aan het spelen. Maar een heleboel overheidinstellingen gaat nou samenwerken om te zien hoeveel money deze mensen hebben genomen. Vismensen, jullie visvrouw, als goed nieuws komt dat geld komt terug.
jullie vis mensen is zo, het says mensen nou recognize dat uitbetaling moeten naar je toe komen en het was niet gestuurd en nou je krijgt bericht dat je krijgt dus geld, oké? Als je hebt een zus of een broer, deze persoon ga je terugbetalen een heleboel geld. Dus dit is best wel goed. Positive alignment of energy. Dus wat zien wij nou is conflicts. There is heleboel conflicts. There is conflict in situatie. En weet je bent succesvol overkom deze conflict in situatie in je leven. Omdat meestal van jullie vismensen is rustig. En zo is het andere mensen creëer chaos in jouw world. En this is wat gebeurt. Nou, de beoordeling dat komt op, en dit is zeer goed dat jullie weten, is beoordeling aan vrienden en kennis. Dat creëert een heleboel illusie. En je gaat weglopen van deze situatie. Een heleboel van jullie, dat is op de hoogte van een boodschappen of een leeuw of een ram van het altijd buitenlanden. Daar is problematische situatie voor deze leeuw. Een beoordeling komt op aan deze leeuw. Mensen is nou van op de hoogte wat deze leeuw heeft gedaan. Dus vanaf daar, je gaat jezelf beschermd, oké? Dan je wordt victoriously, successfully overkomen en eind naar some sort of a illusie that was created over je bedrijf, oké? Sommige van jullie ondernemen is zo, het says aan mensen zitten te doen zoiets was de eigenaar, dat soort of dingen, some sort of a illusie, mensen create chaos voor u en je bedrijf, u en je ondernemen. Mensen creëren een heleboel oneerlijke situatie. En nou een nieuw start van wekens dat de energy van de moon is illusie, oké? En al je moet doen is vraag Archangel Aniel de illusie weg te halen. Okay, so it says op the workfloor is so it says, okay, what's going on? Weet je, dat soort of a ding. Omdat, so it says, maar mensen, weet je, mensen is onze heikel dingen. Maar je wordt successful hierover, okay? Because this is the emotie. En it's so it says, sommige van jullie, is op voor promotie, zonder dat je het weet. En daarom mensen zitten zo, weet je, raad te doen. Van wekens door, die is van op de hoogte dat je bent op voor positie, oké? Dus is, en meestal van de tijd is het zo dat je bent op voor een positie of een promotie. En mensen beginnen raad tegen jou om te doen, omdat ze weten dat jij krijgt de positie. Maar je bent daar niet van op de hoogte, omdat jij bent bezig met je eigen dingen, weet je. Oké, dus some sort of a communicatie, word je successful, omdat mensen have some sort of a communicatie gekregen. Nou, this is zeer goed, omdat this is in de derde week. En je wordt successful, some sort of a communicatie is uitgekomen over een ramli of boodschappenman. En dat leid je op de pad van succes, omdat deze man heeft iets gedaan dat was niet doorbocht, oké? This success leven jou, zijn downfall leven uw succes op over een problematische situatie dat een leerman en een tweeling heeft gecollaboreerd en doen. Nou, ik ken een leerman met een tweelingvrouw, er ken een tweelingvrouw met een leerman, have gecreëerd some sort of problematic situatie in je environment. Dus ik ken de buren, ik ken je zus of broer, ik ken je zwakers, ik ken je ongetrouwde familie. En je komt achter en je wordt successful over the chaos that deze person have created in your world. Dus gefaciliteerd hieraan, omdat het is een situatie wat gebeurt achter de schermen, zonder dat je weet wat precies was gespeeld en wat precies is aan de hand. En een heleboel van jullie, door communicatie met een weeskal en een ram en een leeuw, gaat jullie heleboel informatie op krijgen om some sort of a problematic situatie op te lossen. Okay, there is iets round about along the ram and tweeling that mens komt nou achter dat deze mensen
had niet de waarheid gesproken. A cycle is nou tot een eind voor een boodschatten en een Leo. Een buitenlandse boodschatten en een Leo. Mensen recognize hoeveel geld deze mensen hebben genomen en is van weg met. Dus de mensen hebben geld genomen en is nou van weg. Die zijn nou naar een ander land. Of ze proberen naar een ander land te gaan en ze wordt kapot. Dus er is een situatie en het heeft mee te maken met een Leo, een kreef en een boodschatter. Een Leo, een kreef en een boodschatter. En die had collaboreerd en had heel veel geld verdiend. En probeer weg te gaan. En ze wordt kapot. En de cycle is over voor ze. Dus deze zijn buitenlandse mensen dat hebben iets gedaan. Heleboel geld kunnen verdienen. Maar op een foute manier. En ze ging weg. En the word is so it says jullie recognize wat deze mensen hebben gedaan. En ik heb niks mee. En this is wat ik heb tegen jullie gezegd. Ja. Mensen, and this is a boodschatter person, there is a problematic situation tussen jullie vismensen en een boodschatter person. Deze boodschatter person is een buitenlander. Okay, en deze boodschatter person deed iets en heeft heleboel geld in het buitenlanders geplaatst. En jullie gaan nou achterkomen wat is gebeurd. Okay, dus ik zie verdriet, some sort of verdrietig nieuws komt. En ik zie de geheim of een waterman en de waterman had heleboel geheim. Oké. Dus Leo en de waterman in je omgeving have some sort of a problem. En die had heleboel, die creëert een heleboel illusie around jou. En ik zie dat jullie vismensen, this is the energy van de 9 van bochel. En de 9 van bochel is in de huis van Jupiter. Dus je krijgt heel veel geluk in de maand van februari. Niet alleen geluk, want in je huis, het is snelheid. En dit is best wel goed. Dus je krijgt geluk en snelheid. De maand gaat snel door, dames en heren. Dus hou vast, omdat in deze maand alles gaat blip, 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 blip. En ik zie dat heel veel van jullie gaat je familie beschermd. Okay, so it says you recognize that your family, je gaat je familie beschermen van de Leo, een stier en een ram mensen. Je gaat je familie echt beschermen van deze mensen, omdat je recognize dat deze mensen was niet van, niet eerlijk en oprecht. Okay, problematic situatie voor een boodschatter en een Leo. Jij trekt jezelf hiervan af. So it says, zoek me uit, het is niet mijn pakje aan. Weeskal creëer een heleboel illusie samen met de Leo. Teken jou op de workfloor. Dus een weeskal en een ramleo boodschap creëert een heleboel illusie voor jullie op de workfloor. En het komt even nou boven water. Dames en heren, je wordt succesvol met een groep van mensen. Waterman mensen ga je helpen uit of problemen te komen en een huge succes, oké? Mensen gaan nou recognize de geheim houden van het kreven. En doordat je komt hier goed uit. Dus niet vergeten, this is Jupiter in vis. Jupiter in vis, dat betekent dat Jupiter is in your house. Dus het is een gelukkig maand en het gaat snel door. Geniet van de energie. En ik ga het even zeggen, whatever issue je heeft, a corporation institution of een authoritarian figure gaat jullie helpen om een heleboel geld terug te krijgen, omdat mensen is nou van op de hoogte dat een Leo en een ram hebben een heleboel geld. Dus ik zie verdriet voor een Leo en een ram. Mensen recognize dat een ram had de waarheid niet gesproken en verdriet voor een Leo en alles komt boven water. Ik hou van jullie. Het is een goed maand voor jullie. Het is een van de beste lezingen dat ik heb voor deze maand. En ik spreek jullie volgende week.